Mukoma Clyde munotamba here? Ndinodakara yamho. Kuri sei kumakanyi? Kanyi kuri bari nani pya. Ndinobonga, ndinoti atashire zvakare hai pagindimukindi. Tabashika. Handiti ka? Zvinobongwa yaamho. Akuguma kwaita Mukoma Clyde awa wachanga wachitidetsera nyamashi ngendaa dze-spinal cord. Alright, so spinal cord injury, it's a condition inoitika kune vanhu of all ages and abilities. Zvinenge zvaitika ndezvekuti vanhu vanenge vaita maybe mostly inokonzereswa ma-traumas like ma-falls, ma-road accidents, in some cases ma-wounds akaita senge ema-gunshots, as well as mamwe ma-diseases akaita senge na-motor neuron disease. So ano-affecta spinal cord yedu yobva yadini, inobva yadambuka, what we call a lesion in English. So the spinal cord is 45 centimeters in length. For my adults, when we saw kuru, when spinal cord is 45 centimeters. So, pa spinal cord injury, inonga yadambuka at a different level along the length. Inokwasa kudambukira mu mtsipa, kana neche kumsoro kwemsana, kana neche kuzasi. So zvinova zvaresulta mu matambudziko akasiyana anozo achionekwa ari pane munhu. Yeah, spinal cord yakona inoguma kumsana ino. Kuhuro unono kumtsipa kumusongororo. Yes, inotangira pa part inonzi the foramen magnum mumusoro nechekugotsi uko ndoko inotangira, then yobva yadzika yakaita katambo, yobva katambo iko ndoke ndiri kuti kari 45 centimeters and kari very delicate, saka kari mukati memabhonzo. Saka panoitika injury ndechekuti mabhonzo aya anonga adhumwa ponodonha paipe, kana toita accident, kana toita anobva adhumwa, then tambo yobva yadambuka. Saka palevel yadambukira ndo panotiratidza kuti munhu aruita matambudziko akaita sei, then your rehabilitation inobva yatangira ipapo. Yowe, aiwa, ndofunga muri kungozvizwa hai kuti zvinotangire kuhloko unono, tikubhenge ndaa yesoro zveidzika, kakatanga tei kamutambo kanenge karimo mumakodo mwona umwomwo. Kufunda hasi kanenge kariba 45 centimeters baba, tatisingatozvizei kuti ndo marebere akona awawo. Hino Mukoma, mungandibhuirawo here kuti ma different types of my spinal cord injuries akamira sei? Alright, so panandichitora pepa panandichiti the length yacho is 45 centimeters, ndo panoya the classification yacho yema-spinal cord injuries. So my classification now comes from the effects zinenge dzaitika. So tinoti tetraplegia, kudhara yaimbonzi quadriplegia, quad meaning 4, tetra meaning 4. Kungochinjawo wako as research is going on. So tetraplegia, or formerly known as quadriplegia, kutaura kuti unonge wadambuka your spinal cord within level yemtsipa, which we call the cervical region in medical terms. So yadambuka imomo munhu anobva aluza control mumaoko ako SR2 nemakumbo ako SR2, which we call this loss of mobility and sensation on all fours. Then the second one we call it paraplegia. Paraplegia ndekuti tinodzika, andati tochidzika tobva tati dzikei toya neche ku level remthorax matinoti mune mbabvu dzedu. So we call it thorax, kana mishona that's mbabvu, kana kuti tobva tadzika neche kumusana bijana, which we also call the lumbar region, ndo munonga maitikira futi lesion kana kudambuka kwandambotaura. Then ipapo munhu anongo lose sensation, mobility yemakumbo chete, asi kumusoro kunonga kuchishanda. Sazvina zvasiyana nekuti zvaitikira papi. So the two terms are tetraplegia and paraplegia. Ai, saka karo kanaka ndibvunzo wangu ndinoda kutoziya kakateka mutambo kanaka nditi kakadambuka kanozobatana here. Alright, so unfortunately ndezvekuti once pakatika a lesion of the spinal cord, kubatana pasisina, we don't have that ability yekuti panokwanisa kubatana and then the person can be able to transfer information, because such information inenge chibva from the head ichifungwa ndo dzinofunga, then maoko zoita, makumbo zoita. So the ability yekuita izvozvo as my human beings we don't have. But the issue yataitaura yekustroke ye munhu akakwara a part of the brain, another part of the brain inocompensate for the function, and then ndosati munhu akazoita therapy, that's my exercises and chichichi, munhu anobva akwasodi kudzoka back. Then for spinal cord manje it's a little bit tricky, because once the lesion is
complete not complete lesion yaitika, then takufanira kushandisa not ma-adaptive strategies. Akanimbotora a moment of silence. Ndimbotora a moment of silence mwaiwe because pakatoshata. Saka chinokonzera ma-injuries anaya epa-spinal cord Alright, so pandambotaura pepe in my definition that my causes of spinal cord injuries include mostly trauma. Trauma, it can occur due to my road traffic accidents, not my whiplash injuries. Not munananga kagara pa seat, and then that's why we are encouraged to put a seat belt. Because kana usina seat belt, uneta what we call a whiplash, which over from the back of the seat, which endoroira pa dashboard. So that movement inochkora mabhonzo emsana then vedambura tambo here, so we call it a whiplash injury. Inonyetika normally within cervical region mandambotora mtsipa meme. So that's one thing. And also kune ma sports andislovunditsira nguva nokuti ma sports, but kune ma accidents and so it comes in sport, mostly zvakaita sengana rugby and soccer. You'd find out kuti vanhu pavanoclasha, then the landing inokwasa kuita munhu konzeresa futi that. And zvanambotaura futi kuti kune ma-motor neuron diseases ekuti it's just a disease inongotanga within your spinal region, and then it eats up that termination, and then you've result in spinal cord injury. Saka izvi zvinoitika ngendaa yema-motor neurons amabhuya anaya, ma-nerves aya zvinyi? Alright, so spinal cord yedu, it's a bundle of nerves, and my nerves, from our understanding, my nerves akaitwa nga tambo dzemagetsi. Magetsi anenge achibva from somewhere echiuya mumba, then obakisa my lights and all those devices. That's the same concept within the human body or the human anatomy. So my nerves anenge achifambisa information from the outside environment to the inside environment, and for the inside environment to respond to the outside environment. Zvafanira kuti munhu ukabata stove vonzo kuti irutsva, panenge kungokurumidza kubvisa kunoita ruoko that you don't even know kuti zvaitika sei. It's because paitika conduction yafamba within my nerves, but abva from the outside world, our ruoko inobva pinda muchimspinal cord ubva brain, and then the brain processes it very fast so that atombozvi chichaitika, then papatoita that reflex activity. So it's a bundle of nerves, just like you were saying. Kufunda 103.8, 103.1, 107.5 and 93.7. It is Diamond FM, always on top of the game. Tiri kuklasa, tiri kubabaza pa segment utano wemuri. Nyamashata timbobhenge ndaye ma-spinal cords. Timbozwa kuti zvinobva kuri zvichiende kuri, uye zvinorapika here. Mitombo yakona, mitombo kaindinyu tiziye ngendaa yekuti tinozviziya hamba neshamwari zvedu kubanzeyo zviri kumana ngechirwere chinechi, asi kuti vanatsochizwisisa kuti chinyi zvinenge zveihlupa. Ndikataiwa rakaiti shedze dhodha, aiwa tikubhuya ngendhodha mukoma Clyde Dube kuti vatixasire, vatibhuire kuti ndaa dzinedzi dzinobve pari dzeiende pari. Saka ma-effects of spinal cord ngari mukoma? Alright, so my effects of spinal cord anobva from the level of lesion inongaitika within our spinal cord. Zanambototi payadambukira ndo pane problem. So ikadambukira within our cervical region mutsipa togara ndo kuti vanonzisa. So ikadambukira within the cervical region mutsipa imo, it means kuti you are not able to use all the force dzandataura, maoko ako ari 2 nemakumbo ako ari 2 anditi. So kutadza kushandisa kwenduta ndekuti kana kutosumudza zvinhu, kufamba kana kudii unongosichakwanisa, because there is no longer that motor coordination inonga iripo. Then another thing, panenge pasina sensation, hauchakwanisi kunzwa kuti parupisa, parutonhora, parudii. You get it? That's within the level of the cervical region mutsipa. Then tobva tatidzike toya within level yethorax kana kuti yelamba, munhu anenge asikachakwanisi kushandisa makumbo ake, but maoko ake anenge achikwanisa kushanda. But kana tadzika uku, it means encompass a lot of things. It means kuti incontinence issues dzinenge dzawapo. It now means kuti munhu achakwanisa kushandisa ma-toilets like what he used to do on a normal basis. Nonge zvakungo
Solaro zvokuti unokona kungozviitira. Yeah, unokwaso that's Auchazivi kuti ndode kuita, usikuda kuita, kuenda kuchimbuzi, wakungoita kuchimbuzi. Because pano pasina coordination from the lower part of that body with the brain kuti ikwaso kusignal it you know want to answer the call of nature vananga pasina. So that's another issue netika. So just to repeat up tatoti unonga une sensation impairment throughout your body yota uchakwanisa kuti my temperatures akamira sei, hauna mobility, uchakwanisa kufamba and all that kind of stuff. And also tataura futi nyaya yebladder and bowel management kuti uchakwanisa ku control your bladder as well as your number 2. Yeah, zvotobhuye kuti munhu wakusisa kugara akatopfekedza munapukeni kana atokumana nezvakadai izvi. Yes, so that's another thing kuisa madiapers, but normally madiapers atinyanyi kumada because anozoresulta muma infections. So we encourage people to use what we call my intermittent catheterization. And it so intermittent catheterization, it means kuti tinenge takushandisa matubes ananga achipinda within our pelvic organs, and then they actually help kuti say that waste product from the digestion. So that's how it be going. But this one, intermittent catheterization, is actually safe when it comes to my infections. That's my urinary tract infections, which are secondary complications, and it can be fatal to the person. Yeah. Kufunda saka recovery process yakona yemuntu anenge aita injury spinal cord yakaema kanjani? Alright, so for the recovery process is quite variable. It depends on the moon. We also have age. Is another predetermining factor. We also have my issues like, alright, what we call biotic factors, maybe like vanwano very into alcohol and what they take time to recover rather than munari in a sober state because hapana any alteration within the nerves of the person, so anokunzo respond to medication. So before I go any further, I have to highlight kuti, let me not give people false hope kuti upa recovery process kana waita complete lesion yadambuka zvekudambuka uchazosimukwa uchifamba. Within the medical possibilities or within the medical boundaries, that's not possible unless a miracle happens. And it because are your miracles? Yeah, my miracles are atirambi. So that's it. So for someone on a complete lesion, that autoshansa what we call an adaptive strategy. An adaptive strategy utautompa ma wheelchairs and that will teach on a proper positioning kugara pa wheelchair and help the person to be able to be productive despite the condition yainai, because the essence neguti munganga ari productive despite condition yononga winai. And then for someone an incomplete lesion, pane mangwe parts of the body that are spared, and then we can actually capitalize on them. Says when about anangeta kana paraplegia, the upper limb maoko ankwasosara ari functional, so we can actually capitalize on that, and then the person can also recover. But what the medical texts say, they say good recovery is normally within the first 2 years. So within the first 2 years, it's complete medication and therapy. It's just that. No production. It's just heavily focused on medication and therapy for 2 years. And then from there, also it chunoma manuenses anonge chitika between wanu kuti vanosiyana mumwe anokwaso gain one thing, one aspect tichitoenda takadaro. So how long does the spinal cord injury take? As in kuti andi apa mataura zvokuti 2 years anditi anenge ari complete in denial yekutoziva kutoti izvozvo zvikubai tofocasa nekuti ndidini ndipore. Anditi wakuzotama one aspect acho iwawawo, anditi azotiwo munhu uya wekuti productive zvinenge zvane nguva yakadii manje after the 2 years. Alright, so normally what the text say, they say with after 2 years, and then with some several months after the 2 years and that's when you can start your vocational rehabilitation, but you work
within the best interest of the client, uchiona kuti to what level of ability ari kwanisa kuita. So I cannot actually fully ascertain kuti at this very moment munhu anokwanisa kunga kudari, because people they differ. Umwe anonga ine motivation to do more, so recovery process yake might take inowanda, because after therapy maybe anokwanisa kuramba achipractice ari kumba, and then zvinobva zvaita, then another person anonga sati asvika accepting stage, maybe still in denial, maybe still in anger or shock, whatever the stage yanonga ari, and then the process vanonoka. Okay. So that's how the variability comes into play. Okay. Aiwa, ndofunga murungu zvinzura mega tiripo pa segment utano umuri apano pa Diamond FM nyamashi kutaura ngendaa yespinal cord injury, kuti hino muhlobo uno wechirwere chinechi chinokonzerwa nezviro zvakasiyana siyana zvabhuiwa zvinezvi chine here mukuwo chinokona kuzozi uyu ndo mukuwo kuti chiwapera munhu ngaachikone kuhamba, zvobhuya zvikazi aiwa atidi kunyepera antu kuti mukuwo uyu ndo wemene mene, ngekuti zvinenge zvoendera ngekuti ngepari pakona pawakumana nechirwere chinechi. Haiwa mutombo dzakona dziriyo. Hino pane kandadzwa kachingezi anzi occupational therapy. Yes. Occupational therapy nei inoshanda sei mukurikava kwemuntu waita spinal cord injury? Alright, so for occupational therapy, what the profession actually try to do within the person is to make sure that the person is able to partake daily life activities that he or she has been used to. And it munhu zvaiita starting from kugeza up to the point yekushanda. And it so imagine a situation whereby munhu like you were able to do everything on your own, and then you vopinda in a maybe road traffic accident or so, and then after hospitalization, you're no longer able to bath, you're no longer able to feed yourself, you're no longer able to go to work, you're no longer able to engage in leisure activities. That being alone is not zimba moon. So occupational therapy starts with the ADOs, how to dress, how to feed, how to maybe even brush their teeth, and then from there you move into the area of productivity. Then maybe the person was a secretary, maybe a then you'd find out could either that, for example, C6 level injury, but anongachikwanisodi kunyora and it, but kugara kuri kumunetsa. So we now modify the workplace yake yanga ari kuti accommodate the current situation ya ari. So that's what my occupational therapy do. So vamwe within the hospital setup, they are focusing on the acute phase, and and then moving on, there are others who have specialty in focusing in the area of work. Occupational therapists are in the area of work. They design the workspace could fit the condition in the moon and the person to be productive. And there are those who are also who focus in the area of leisure. Despite the fact that but we have someone a spinal cord injury, but we need to modify the car. We need to make my assessments within my resort places to accommodate my disability issues. That's another thing that the occupational therapists do. Okay. Aiwa, tinoba ibonga yampo. Ndofunga muri kuzvinzira kuti every Wednesday from 2 down to half 2 tinenge tiri popa utano hwemhuri teibhuya ngendaa dzakasiyana siyana dzinohlupa mumamburumo hutano, tikubhuya ngendaa yehutano akiti nana chiro chinoamba mumbatso kuti mumbatso muite mufaro indaa yehutano. Zvimwe zveshe zvinozotera asi hutano hwakadini hwakati mboryo. Hino mukoma mashoka mungade kubhuira akapurutana zvino akayayeya ekudumaidza segment yedu ngekuti chinyi. Alright, so in conclusion, I would just want to say, for all those vane spinal cord injuries, let them not lose hope as into they are no longer functional within the society. They are very much functional, given the right circumstances, given the right opportunities.